So key components of Kubernetes. Next one ఏంటంటే key components of Kubernetes. What are the key components available here? So ఒకటే component, main component ఉందండి, which is a pod అంటాం. So this is a very very important component, main component. Pod. What is pod? What is pod? Pod అంటే ఏంటండి? Group of containers, right? Group of containers ని pod అంటాం. సో ఇక్కడ ఏమనొచ్చు అంటే pod is a atomic unit of scheduling అని కూడా అంటాం. Pod is a atomic unit of scheduling. So atomic unit of scheduling అంటే ఏంటి, right? So pod is a atomic unit of scheduling అన్నాం. Atomic unit of scheduling అంటే ఏంటి? For example, let us take virtualization, VMware environment. So ఇది VMware environment అనుకోండి, virtualization. Virtual infrastructure, virtual architecture అనుకోండి, virtual environment. Virtual environment మనం ఏంటంటే VMware అంటాం, VMware Architecture whatever. సో ఈ వర్చువల్ లో VMware లో అటామిక్ యూనిట్ ఆఫ్ స్కేలింగ్ అంటే ఏంటంటే ఒక VM ని అటామిక్ యూనిట్ ఆఫ్ స్కేలింగ్ అంటాం. ఇది VM, వర్చువల్ మిషన్. VM అంటే వర్చువల్ మిషన్. ఎందుకు అటామిక్ యూనిట్ ఆఫ్ స్కేలింగ్ అంటాం VM అంటే వేర్ వి స్టోర్ ఆల్ ది అప్లికేషన్స్. ఎక్కడైతే మన డేటాను స్టోర్ చేస్తామో, ఎక్కడైతే మన డేటాని కాన్ఫిగర్ చేస్తామో అదే అటామిక్ యూనిట్ ఆఫ్ స్కేలింగ్, రైట్? సో పాడ్ అంటే పాడ్లోనే కదా డిప్లాయ్మెంట్స్ అని చేసేది మనం, రైట్? పాడ్లోనే డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాం. సో అందుకే పాడ్ ఈజ్ ది అటామిక్ యూనిట్ ఆఫ్ స్కేలింగ్ అన్నాం. VMware లో VM is the virtual machine is the atomic unit of scaling. Next one, let us take one more thing here, which is the Docker, for example. Docker. So Docker లో అటామిక్ యూనిట్ ఆఫ్ స్కేలింగ్ అంటే ఎక్కడ ఉంటుందండి? కంటైనర్. ఎస్, రైట్. సో కంటైనర్లోనే మనం డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? అన్ని అప్లికేషన్స్ కూడా కంటైనర్లో డిప్లాయ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ ద అటామిక్ యూనిట్ ఆఫ్ స్కేలింగ్, విచ్ ఇస్ కంటైనర్. సేమ్ వే Kubernetes లో ఏంటండి అటామిక్ యూనిట్ ఆఫ్ స్కేలింగ్? పాడ్. ఎస్. Kubernetes లో పాడ్. సో పాడ్ అంటే అటామిక్ యూనిట్ ఆఫ్ స్కేలింగ్ అంటాం, కానీ అటామిక్ యూనిట్ ఆఫ్ స్కేలింగ్ అంటే ఏంటంటే వేర్ వి హోల్డ్ ఆల్ ది అప్లికేషన్స్, వేర్ వి హోల్డ్ ఆల్ ది డేటా, రైట్? విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అటామిక్ యూనిట్ ఆఫ్ స్కేలింగ్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వన్, సో డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఒకసారి. డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం. సో డిప్లాయ్మెంట్ ఎలా జరుగుతుందో ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, యా. సో నౌ ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే, యా, సో దిస్ ఇస్ వీ కెన్ సే .yml ఫైల్ అంటాం, లేదంటే మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ అంటాం. .yml ఫైల్, or else we can say manifest ఫైల్ అంటాం. ఈ మేనిఫెస్టేషన్ అంటే ఏంటంటే వేర్ వి ప్రిపేర్ ఆల్ ది స్క్రిప్ట్స్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒక డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఒక డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలంటే ఇక్కడ YAML-లోనే ప్రిపేర్ చేస్తాం, స్క్రిప్ట్ అంతా కూడా YAML-లోనే డెవలపర్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఒక డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలంటే డెవలపర్స్ అంతా కూడా ఇక్కడే ప్రిపేర్ చేస్తాం, ఒక YAML ఫైల్ తయారు చేస్తారు, రైట్? సో ఈ YAML-ని ఏం చేస్తామంటే ఒకసారి మనం సబ్మిట్ చేసాం అనుకోండి, this will directly hit to the API server which is available in the master. So the API server hit అవుతుంది ఫస్ట్ మనం డిప్లాయ్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రాసెస్, డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో API సర్వర్ నుంచి నెక్స్ట్ ఏమవుతుందంటే దిస్ విల్ మూవ్ టు ద స్కెడ్యూలర్.
స్కెడ్యూలర్కి వెళ్తుంది. స్కెడ్యూలర్కి వెళ్ళిన తర్వాత డిప్లాయ్మెంట్ ఎలా డిప్లాయ్ అవుతుందంటే దిస్ విల్ మూవ్ టు ద క్లస్టర్. సో ఇట్ విల్ సబ్మిట్ టు ద క్లస్టర్. సో క్లస్టర్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత క్లస్టర్లో ఉండే నోడ్లో సో నౌ దీస్ ఆర్ ది node servers, right? So inside of the node servers we'll be having pods, inside of the pods ఇంకేముంటాయండి? ఒక పాడ్లో ఒక కంటైనర్ ఉండొచ్చు, లేదంటే మల్టిపుల్ కంటైనర్స్ కూడా ఉండొచ్చు అండి. ఎన్ని కంటైనర్స్ అని పెట్టుకోవచ్చు మనం. అంటే 1 time సపోర్ట్ చేస్తుంది నార్మల్గా, ఇంకా ఎక్కువ కూడా పెట్టుకోవచ్చు, కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. రైట్. సో ఇలా మనం ఏదైనా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు. ఫైన్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ కంటైనర్, instead of the node, instead of the pod, instead of the container, we deploy the application. So whatever applications you want to deploy, you can deploy here. So for example, in the next one application, right? So HTTPD, web server, Apple application, Google application, right? Whatever you want, you can deploy, right? Yeah. So I think ఒకసారి deploy అయిన తర్వాత, so this is cluster, this is a node, this is pod, this is container. Right? Yeah. So ఈ ప్రాసెస్ లోనే డిప్లాయ్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటాయండి. ఈ స్కెడ్యూలర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈక్వల్ గా లోడ్ ని నోడ్ సర్వర్స్ లోకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇలా మనకు ఒకటి రెండు నోట్స్ ఉండవండి, రియల్ టైంలో చాలా నోట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, మనకు ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్లో అప్లికేషన్ నడుస్తుంది అనుకోండి, నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ ఉంటాయి. రైట్. సో మా ప్రాజెక్ట్లో, ఒక యూరో ప్రాజెక్ట్లో 48 మాస్టర్లు ఉన్నాయి. 48 మాస్టర్స్, 250 నోట్స్ ఉన్నాయి. 250 నోట్ సర్వర్స్. ఆ నోట్ సర్వర్స్ అనేది లోడ్ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉంటాయి. రైట్. డిప్లాయ్మెంట్ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు, సో యుఎస్ ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ సైట్ మెయింటైన్ చేస్తుంది ఒక ప్రాజెక్ట్, యుఎస్ ఫెడరల్ ప్రాజెక్ట్. సో వాళ్ళది బ్యాక్ ఎండ్ క్యూబర్నెటిస్ ఉంది. ఆ క్యూబర్నెటిస్లో 48 మాస్టర్లు ఉన్నాయి, నోట్ సర్వర్స్ 250 ఉన్నాయి. సో వాళ్ళ అప్లికేషన్ అంతా క్యూబర్నెటిస్లో హోస్ట్ అయింది. రైట్. సో ఒకసారి హోస్ట్ చేస్తామంటే ఎక్కడ కూడా డౌన్ అయ్యే ఛాన్సే ఉండదు. అప్లికేషన్ క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ కంప్లీట్గా మేనేజ్ చేస్తుంది. ఓకే. యా. AWS బ్యాక్ ఎండ్ AWS ఎన్వైరన్మెంట్. అంటే కమ్యూనిటీ ఉంటుంది, కానీ వీళ్ళు పబ్లిక్ ప్రైవేట్ రెండు యూజ్ చేస్తున్నారు. అంటే సెక్యూర్ ఉంటుందండి, ఎక్కడైనా సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. రైట్. సో కొన్ని కంపెనీస్ ఏంటంటే ఓన్లీ కమ్యూనిటీ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు, కమ్యూనిటీ క్లౌడే వాడుతూ ఉంటారు. ఓకే. యా. నెక్స్ట్ వన్. సో ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ అయిన తర్వాత ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం చూద్దాం. ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ అయిన తర్వాత ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం. For example, we have 2 node servers are there, which are available in the cluster. ఒక క్లస్టర్ ఉంది, ఈ క్లస్టర్లో 2 నోడ్స్ ఉన్నాయి. ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నామంటే మీకు Kubernetes అనేది కోర్ కాంపోనెంట్ అండి. సో మనం బిఫోర్ గోయింగ్ టు డిప్లాయ్ ఎనీ అప్లికేషన్, బిఫోర్ వర్క్ ఆన్ ఎనీ
activities, first we need to understand this, right? So ఇదంతా మీకు అర్థమైతేనే ఈజీగా మేనేజ్ చేస్తున్నాం. సో ఇది క్లస్టర్ అండి, Kubernetes క్లస్టర్. క్లస్టర్లో ఏముంటాయండి కాంపోనెంట్స్? నోడ్స్ ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ ది నోడ్స్. ఓకే, ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది నోడ్స్ పాడ్స్ ఉంటాయి. Right, so instead of the pods, containers. Okay, yeah, ఈ కంటైనర్స్ లో మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాం అప్లికేషన్. కానీ Kubernetes లో ఆల్వేస్ టాక్ అబౌట్ పాడ్స్ అండి. కంటైనర్స్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడడం, కానీ కంటైనర్స్ మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తూ ఉంటాయి. Kubernetes లో ఆల్వేస్ వి టాక్ అబౌట్ పాడ్స్. యా, సో ఈ కంటైనర్స్ లోనే డిప్లాయ్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది, రైట్? సో అయితే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ, సో క్లస్టర్ మనం బిల్డ్ చేస్తాం మాస్టర్స్ నోడ్స్ కాంబినేషన్ తోటి. సో దిస్ ఇస్ ఏ నోడ్ 1. సో ఎవ్రీ నోడ్ కి ఒక ఐపీ ఉంటుంది కదా. సో దిస్ ఐపీ ఇస్ 172.172.17.0.10 అనుకోండి. This node IP is 172.18.17 ఇవ్వండి. 18 నెట్వర్క్ కూడా ఇవ్వచ్చు. 18.0.20, రైట్? యా, సో నోడ్కి ఒక ఐపీ ఉంటుంది, పాడ్ కూడా ఒక ఐపీ ఉంటుందండి. ఎవ్రీ పాడ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ వన్ ఐపీ, రైట్? సో దిస్ ఇస్ పాడ్. ఈ పాడ్ ఐపీ కూడా 10 డాట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10.0.0.50, 0.60 అనుకోండి. నౌ దీస్ ఆర్ ది కంటైనర్స్. సో ఈ ఫస్ట్ కంటైనర్ ఏమంటామంటే మనం మెయిన్ కంటైనర్ అంటాం, మెయిన్ కంటైనర్. సెకండ్ కంటైనర్ ఏమంటామంటే సపోర్టింగ్ కంటైనర్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డిప్లాయిడ్ సమ్ అప్లికేషన్స్. ఇక్కడ కొన్ని అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేస్తాం అనుకోండి, లైక్ Nginx అనేది ఒక అప్లికేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ హెల్లో వరల్డ్ డిప్లాయ్ చేస్తాం. హెల్లో వరల్డ్, ఈ కాంపోనెంట్ లో సమ్ యాపిల్ అప్లికేషన్. సెలెక్ట్ అప్లై చేస్తాం, రైట్? సో అయితే ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి మనం, ఎలా ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ నుంచి అన్నది ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, సో డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఈజీగా మేనిఫెస్ట్ నుంచి సబ్మిట్ చేస్తాం, డిప్లాయ్మెంట్ అయిపోతుంది. ఇదే ప్రాసెస్ లో డిప్లాయ్మెంట్ జరుగుతుంది, రైట్? సో ఒకసారి డిప్లాయ్ అయిన తర్వాత ఈ అప్లికేషన్ బ్యాక్ ఎండ్ లో మనం టెస్ట్ చేయాలి. ఫ్రంట్ ఎండ్ లో అనుకోండి, ఒకసారి డిప్లాయ్ అయిన తర్వాత వెబ్సైట్ లో కనెక్ట్ అవుతుంది, యూజర్ గా యాక్సెస్ చేస్తుంటాం. కానీ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఎలా టెస్ట్ చేస్తాం ఈ అప్లికేషన్ అంటే, బ్యాక్ ఎండ్ ఎలా టెస్ట్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ కంటైనర్, బై యూజింగ్. సో కంటైనర్ కి ఐపీ ఉండదండి, Kubernetes లో కంటైనర్ కి ఐపీ ఉండదు, రైట్? సో పాడ్కి ఉంటుంది ఐపీ, కంటైనర్ కి ఐపీ ఉండదు. సో మనం ఒక పాడ్ ని కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే, కంటైనర్ లో ఉన్న యాప్ ని కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే పాడ్ త్రూ వెళ్తా ఉంటాం, రైట్? మరి ఎలా అర్థమవుద్ది కంటైనర్ కి? మల్టిపుల్ కంటైనర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఎలా అర్థమవుద్ది అంటే కంటైనర్ కి బై యూజింగ్ పోర్ట్ నెంబర్స్, రైట్? సో ఈ కంటైనర్ పోర్ట్ నెంబర్ 8080 అనుకోండి. సో ఈ కంటైనర్ పోర్ట్ నెంబర్ 3300, ఈ కంటైనర్ పోర్ట్ నెంబర్ 7777 ఎగ్జాంపుల్. ఓకే,
సో ఇప్పుడు మనం ఈ అప్లికేషన్ ఎన్జెనిక్స్ని యాక్సెస్ చేయాలనుకోండి, ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాము అంటే సింపుల్గా వాట్ ఎవర్ నోడ్ ఐపీ ఇస్ దేర్, దిస్ నోడ్ ఐపీ అండ్ దిస్ పోర్ట్ నెంబర్. బ్యాక్ అండ్ టెస్టింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే, సో నోడ్ ఐపీ పోర్ట్ నెంబర్. సో నోడ్ ఐపీ ఎందుకంటే కమ్యూనికేషన్, అది మీకు ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తాను నేను. ఓకే, సో ప్రాక్టికల్గానే చూస్తాం. సో 172.17.0.10:8080 is the port number. ఇలా ఇస్తే బ్యాక్ ఎండ్లో మన వెబ్సైట్ ఓపెన్ అయిపోతుంది, ఈ ఎన్జెనిక్స్ అనే అప్లికేషన్ ఓపెన్ అవుతుంది. రైట్, బ్యాక్ ఎండ్ టెస్టింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో అదే మనం ఈ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేయాలనుకోండి, సేమ్ వే. One 172.17.0.10:300. Right? So same way Apple application ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఈ ఐపీ అడ్రస్, ఈ పోర్ట్ నెంబర్. ఓకే, సో ఇది బ్యాక్ ఎండ్ టెస్టింగ్ గురించి. ఫ్రంట్ ఎండ్ అయితే ఫ్రంట్ ఎండ్ ఏపీఐస్ ఉంటాయి, డైరెక్ట్గా వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అయిపోతుంది. రైట్, సో ఇది మనం ప్రాక్టికల్గా చేస్తాం, ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం. సో మీరు ప్రాక్టికల్గా చూస్తే చాలా క్లారిటీ వస్తుంది మీకు. ఓకే, యా. సో ఈ పాడ్ కమ్యూనికేషన్, ఈ కంటైనర్ కమ్యూనికేషన్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం, కంటైనర్ టు కంటైనర్ కమ్యూనికేషన్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం. ఓకే, యా. సో ఇక్కడ ఈ కంటైనర్ ఫెయిల్ అయినా, పాడ్ ఫెయిల్ అయినా, కంట్రోలర్ మేనేజర్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, సో కంట్రోలర్ మేనేజర్ ఆల్వేస్ ఇట్ విల్ మానిటర్ అండ్ ఇట్ విల్ recreate the failure pods, failure containers. Clear అండి ఇంతవరకు? సో నెక్స్ట్ పాడ్ ఐపీ మనకి యూస్, నోడ్ ఐపీ యూస్ చేస్తాం. నోడ్ ఐపీ ఇది కమ్యూనికేషన్ కోసం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కంటైనర్లోకి వెళ్ళి కంటైనర్ ఐపీని చెక్ చేయాలని ట్రై చేస్తే, కంటైనర్ ఐపీ స్పేస్ ఏ అని ఇచ్చామనుకోండి కంటైనర్లోకి వెళ్ళి, సో ఏ ఐపీ చూపిస్తుంది? కంటైనర్లో ఐపీ ఉండదు కదా, పాడ్ ఐపీ చూపిస్తుంది. సో ఎందుకంటే సో పాడ్ ఈజ్ ఏ పేరెంట్ అండి, ఇది చైల్డ్, కంటైనర్స్ ఆర్ చైల్డ్. రైట్, సో మనం ఇప్పుడు మనల్ని ఎవరైనా ఐడెంటిఫై చేయాలనుకోండి, మన విలేజ్లో సో అండ్ సో వాళ్ళ అబ్బాయి అని చెప్తారు, వాళ్ళ అమ్మాయి అని చెప్తారు, మన సర్నేమ్ చూసి చెప్తారు. రైట్, సో ద సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా, సో ఈ పాడ్ ఐపీతోనే కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది. సో ఈ కంటైనర్స్, ఈ 2 కంటైనర్స్కి కూడా ఐపీ చెక్ చేస్తే ఈ ఐపీ వస్తుంది. రైట్, సో కానీ ఇంటర్నల్గా వర్క్ అయ్యేది పోర్ట్ త్రూ వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది, సెగ్రిగేషన్ అంతా పోర్ట్ త్రూ అవుతూ ఉంటుంది, కానీ కమ్యూనికేషన్ అంతా ఈ పాడ్ ఐపీతో జరుగుతూ ఉంటుంది. రైట్, యా.